Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Ìféolúwa. Ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá pẹ̀lú Ìféolúwa. Learn Yorùbá with Ìféolúwa. And on this episode, we'll be talking about parts of speech in Yorùbá. Part of speech. Ìsọ̀rí ọ̀rọ̀ gbólóhùn. When we say parts of speech in Yorùbá, ìsọ̀rí ọ̀rọ̀ gbólóhùn. Ní Gẹ̀ẹ́sì, a pè é ní parts of speech. Ní Yorùbá, a pè é ní ìsọ̀rí ọ̀rọ̀ gbólóhùn. And on this channel, we've talked about noun, we've talked about pronoun. Noun ni ọ̀rọ̀ orúkọ. We told us when we were teaching about noun, we said noun it's ọ̀rọ̀ orúkọ ní èdè Yorùbá. Ní Gẹ̀ẹ́sì ni noun. In English is noun. In Yorùbá it's ọ̀rọ̀ orúkọ. We told us about pronoun. Ọ̀rọ̀ arọ́pò orúkọ. We said pronoun is ọ̀rọ̀ arọ́pò orúkọ. Pronoun ọ̀rọ̀ arọ́pò orúkọ. So today we'll be going to verb. Verb in Yorùbá is ọ̀rọ̀ ìṣe. Verb ọ̀rọ̀ ìṣe. Verb ọ̀rọ̀ ìṣe. So when we say ọ̀rọ̀ ìṣe, ọ̀rọ̀ is word. Ọ̀rọ̀ in Yorùbá is word. Then ìṣe is action. Ọ̀rọ̀ word. Ìṣe is action. So in English they will tell us verb is an action word or doing word. Verb is an action word or doing word. We told us that ọ̀rọ̀ is a word and ìṣe is action. So the definition Yoruba gave to it. For Yoruba definition for ọ̀rọ̀ ìṣe, Yoruba definition for verb. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. When in English they said verb is an action word or doing word. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. A tún máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ ìṣe ni kò ṣeé mánì nínú gbólóhùn. Ọ̀rọ̀ ìṣe ó jẹ́ kò ṣeé mánì. We cannot do without it in a sentence. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni kò ṣeé mánì nínú gbólóhùn. A tún lè sọ pé ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. So that is the definition for ọ̀rọ̀ ìṣe for verb in Yorùbá. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni kò ṣeé mánì nínú gbólóhùn tàbí ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. Ọ̀rọ̀ ìṣe jẹ́ kò ṣeé mánì nínú gbólóhùn tàbí ọ̀rọ̀ ìṣe ni òpómúléró gbólóhùn. So I'll be giving us some examples of verb in Yorùbá. Verb in Yorùbá. Examples of verb. So a máa fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ìṣe. Àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ìṣe nínú Yorùbá. Àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ìṣe nínú Yorùbá. Ra. Adé ra bàtà. Ra. Adé ra bàtà. Ra ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Adé ra bàtà. That is the sentence nínú gbólóhùn. Adé ra bàtà. Kí ni Adé ra bàtà? Adé ra bàtà. Kí ni Adé ra? Ó ra bàtà. Ra nínú ibẹ̀. Ra is ọ̀rọ̀ ìṣe. Ra ní ọ̀rọ̀ ìṣe jẹ́. Ra ní ọ̀rọ̀ ìṣe nínú gbólóhùn yìí. Adé ra bàtà. Ìfẹ́ jẹ ẹ̀bà. Ìfẹ́ jẹ ẹ̀bà. Jẹ nínú gbólóhùn yìí ni ọ̀rọ̀ ìṣe. Jẹ ọ̀rọ̀ ìṣe. Ìfẹ́ jẹ ẹ̀bà. Jẹ ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Ìfẹ́ jẹ ẹ̀bà. Jẹ ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Ọdẹ pa ẹran. Ọdẹ pa ẹran. Ọ̀rọ̀ ìṣe ni pa. Pa ọ̀rọ̀ ìṣe. Adé ra bàtà. A sọ pé ra ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Ìfẹ́ jẹ ẹ̀bà. Jẹ a sọ pé òun ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Ọdẹ pa ẹran. Ọdẹ pa ẹran. A sọ pé pa ní ọ̀rọ̀ ìṣe. Mo fẹ́ jẹun. I want to eat. Mo fẹ́ jẹun. Mo fẹ́ jẹun. Mo fẹ́ jẹun. Jẹun ọ̀rọ̀ ìṣe. Mo fẹ́ jẹun. Jẹun ọ̀rọ̀ ìṣe. Tí a bá sọ pé sùn. Mo fẹ́ sùn. I want to sleep. Sleep is the verb that is there. Mo fẹ́ sùn. Sùn. That is what you are doing. Sùn. I want to sleep. That's sùn. Mo fẹ́ sùn. Sùn tí mo fẹ́ ṣe. Ohun tí mo fẹ́ ṣe yẹn. Òun ni ọ̀rọ̀ ìṣe. Ìfẹ́ ra bàtà.
Ìfẹ́ ra bàtà. Kí ló ṣe? Ó ra. Ra. That is what you are doing. When we say verb is an action word or doing what you are doing. In Yorùbá, ra is what I want to do. Mo fẹ́ ra bàtà. I want to buy shoe. Mo fẹ́ ra bàtà. Mo fẹ́ ra bàtà. Ra ni ọ̀rọ̀ ìṣe because that is what you are doing. Mo fẹ́ ra. Ọdẹ pa ẹran. Ọdẹ pa ẹran. Ọdẹ pa ẹran. Pa ni ohun tó ṣe kill. Kill. Ọdẹ pa ẹran. Pa ni ọ̀rọ̀ ìṣe. Bàbá kọ́ ilé. Kọ́ ni ọ̀rọ̀ ìṣe tó wà ńbẹ̀. Kọ́. Bàbá kọ́ ilé. Thank you very much for staying with us and listening. How to máa sọ̀rọ̀ síwájú sí lórí ọ̀rọ̀ ìṣe. We'll be discussing more about verb. Please stay with us. Thank you very much. For those of us that have subscribed, I want to appreciate you guys. I want to say thank you. Thank you for subscribing. For my subscribers, I love you so much. And for those of us that have not subscribed, please subscribe. Support your girl. So subscribe to my channel. Learn Yoruba with Ìféolúwa. Thank you very much. And we'll be talking more and more on verb, different types of verb that we have. We'll talk more about it later. Thank you very much. I want to appreciate you. And please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much.